Hola, como estas hoy? Sientes que una ruptura o pérdida te ha robado el suelo bajo los pies. Dejando tu autoestima en ruinas? Walter Riso revela cómo transforma ese abismo en una catedral de fortaleza interna. Con sus 7 pillars del amor propio. Conviertes el dolor en poder. La herida en sabiduría y la soledad en soberanía. Renace más fuerte que nunca. En el vasto y menudo tormentoso océano de la experiencia humana, donde las rupturas amorosas, las traiciones profundas, las pérdidas irreparables por muerte o abandono, los ciclos vitales que se cierran de manera abrupta, las heridas emocionales que pasan no cicatrizar, las ilusiones rotas, los sueños compartidos que se disipan como humo, los silencios que pesan más que las palabras, las noches en vela revisando recuerdos, los días en que el sol parece apagado, los momentos en que la soledad se siente como un abismo infinito y la autoestima se desmorona, como un castillo de naipes ante él. Soplo de la adversidad, Walter Riso, el psicólogo argentino, radicado en España con más de 3 décadas de práctica clínica y una bibliografía que incluye clásicos como Amar o Depender, Enamorarse de sí mismo, Pensar bien, Sentirse bien, Los límites del amor, El arte de ser flexible y su obra más reciente y expansiva, Los 7 pillars del amor propio, emerge no como un salvavidas externo que nos rescata de las aguas turbulentas, sino como un arquitecto interno de la resiliencia emocional. Un guía sabio y compasivo que nos enseña a reparar, reforzar, elevar y expandir la autoestima desde sus cimientos más profundos, transformando el dolor en un catalizador de crecimiento postraumático, que no solo nos devuelve a la orilla, con las fuerzas renovadas, sino que nos permite navegar con maestría, autonomía, plenitud, sabiduría y una libertad interior que antes desconocíamos. Riso no permite borrar el vacío, porque el duelo, como él mismo afirma en su curso virtual sobre dependencia emocional, es una respuesta natural, biológica y psicológica a la pérdida de un vínculo significativo que formaba parte esencial de nuestra identidad, sino llenarlo con una aceptación radical de uno mismo, liberándonos de la dependencia afectiva que nos convierte en mendigos emocionales, esclavos de la aprobación ajena, y abriéndonos a un amor propio que no es narcisista ni egoísta, sino ético, incondicional, revolucionario, profundo, duradero y capaz de sostenernos en cualquier tormenta futura. Imagina tu autoestima como una catedral gótica milenaria. Una ruptura o pérdida puede derribar vitrales multicolores, agrieta columnas centenarias, oscurece la nave principal, hace temblar los cimientos y llena de escombros el altar, pero con los 7 pillars que Riso detalla con minuciosidad, autoconcepto realista, autoimagen compasiva, autorrefuerzo sistemático, autoeficacia mental, autoconocimiento profundo, establecimiento de límites claros y autocompasión extendida. No solo la restras con menos expertas, sino que la conviertes en una estructura más luminosa, resistente a futuros temblores, abierta a la luz de nuevas experiencias, con arcos más altos, vitrales más vibrantes, campanas que resuenan con mayor claridad y un espacio sagrado, donde tu esencia habita en paz. En este artículo exhaustivo, extenso, profundamente detallado y enriquecido con capas múltiples de análisis, exploraremos cada faceta del impacto de la ruptura o pérdida en la autoestima, las trampas cognitivas, emocionales, conductuales y sociales que nos atrapan en ciclos de sufrimiento innecesario, los mecanismos neuropsicológicos, que explican la erosión inicial y la recuperación posterior, las estrategias prácticas pozo a pozo con ejercicios diarios, semanales, mensuales y estacionales, los relatos clínicos reales que
Illustran transformations. Completas desde el abismo hasta la cumbre. Los errores comunes que prolongan. El duelo y cómo evitarlos con precision quirúrgica. Las aplicaciones específicas para rupturas amorosas por decisión unilateral. Traiciones amistosas que rompen la confianza. Duelos por muerte repentina o prolongada. Pérdidas laborales que cuestionan la identidad profesional. Pérdidas de salud que alteran la percepción corporal. Pérdidas de roles parentales o familiares. El rol de la soledad elegida como aliada poderosa y en lugar de enemiga. La integración con mindfulness. Movimiento corporal consciente. Nutrition emotional equilibrada. Redes de apoyo selectivas. Desconexión digital estratégica. Rituals de cierre simbólicos. Diarios terapéuticos estructurados. Visualizaciones guiadas totalitas. Afirmaciones científicas basadas en evidencia. El manejo de recaídas emocionales. La prevención de patrones repetitivos. La construcción de nuevas narrativas vitales. El cultivo de hobbies redescubiertos. El viaje interior como metáfora de sanación. El impacto en la salud física. Mental y espiritual, y finalmente. El impacto cultural, social, familiar y generacional de este fortalecimiento, porque, como Riso sentencia con su característica mezcla de rigor científico, calidez humana y sabiduría práctica. El amor propio no es un capricho pasajero. Es una obligación bioética fundamental. No mereces sufrir innecesariamente. Así que evita el sufrimiento inútil respetando a ti mismo en cada pensamiento. Palabra y acción comenzamos. Por desentrañar con detalle el impacto devastador que una ruptura o pérdida reduce sobre la autoestima. Es núcleo de dignidad que Riso define como la percepción global, integral y dinámica de tu valor como persona, independientemente de logros externos, validación ajena, roles sociales o circunstancias transitorias. En ama o dependa. Describe con precisión quirúrgica como la dependencia emocional. Esa adicción neuroquímica al otro. Activada por complejas interacciones de dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas, convierte a la pareja. Amigo o secuerdo en el depósito principal de nuestra valía. Cada gesto de afecto es una inyección poderosa de autoestima. Cada rechazo una hemorragia emocional que deja heridas abiertas. Cuando la relación termina, y así por decisión mutua tras años de desgaste. Traición repentina que rompe la confianza. Ghosting silencioso que genera incertidumbre. Divorcio legal que formaliza la separación. Muerte inesperada que congela el tiempo o abandono gradual que erosiona día a día. Se activa el síndrome del fantasma emocional, el ex. La ex, el amigo o el ser perdido se. Convierte en un espectro omnipresente que susurra. El oído no fue suficiente. Fallaste en lo esencial, nadie te quiera así nunca más. Tu vela era prestado. Riso, en su práctica clínica extensa, ha documentado innumerables casos donde pacientes experimentan síntomas físicos, variados, insomnio, crónico que roba el descanso, taquicardia que acelera el corazón en momentos de recuerdo, pérdida de apetito que debilita el cuerpo, dolores de cabeza tensionales, fatiga crónica, junto a cognitivos profundos, rumiation obsesiva que repite bucles de que high smell, catastrofización que pinta futuros sombrios de soledad eterna, generalización que extiende esta, relación fallo a, todas las relaciones fallarán, personalización que carga toda la responsabilidad, en hombros propios, ignorando factores externos, en pérdidas por muerte. El duelo se complica con la impotencia absoluta, porque no puede salvarlo, protegerlo, retenerlo. Estudios que Riso cita de manera recurrent muestran que una gran mayoría de las personas experimentan una caída significativa en autoestima tras una ruptura significativa, con mayor incidencia en quienes tenían apego,
Ansioso que temi el abandono o apigo. Evitant que huye de la intimidad. En contextos latinoamericanos. Donde el amor se idealiza como sacrificio total. La familia como pilar inamovable y la soltería se estigmatiza como fracaso. Este impacto se amplifica dramáticamente. Mujeres internalizan el marianismo que exige entrega absoluta. Hombres el machismo que mide el vela en capacidad de prueba y posa. Pero Riso no se detiene en el diagnóstico sombrío. Ofrece esperanza luminosa y práctica. El crecimiento postraumático. Donde muchas personas emergen con mayor resiliencia emocional. Impaciencia profunda. Claridad de valores esenciales y una visión espiritual renovada. Siempre que trabajan activamente los 7 pilares con disciplina amorosa. El primer pilar para fortalecer la autoestima tras la ruptura es el autoconcepto realista. Esa narrativa interna rica y multifacética que te define por lo que eres en esencia. No por lo que pediste en superficie. Tras la ruptura, el autoconcepto se distorsiona grotescamente. Pasas de soy amado y valioso. A soy defectuoso y insuficiente. Riso propone el diario de la esencia. Como práctica matutina sagrada. Dedica tiempo cada amanecer a listar cualidades intrínsecas. Tu curiosidad. Insatiable que te leva a explorar nuevos mundos. Tu lealtad inquebrantable que sostiene amistades duraderas. Tu capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano como una flor en el asfalto. Sin mencionar al ex, al perdido o a la relación fallida. En su caso clínico de una mujer que acabada. Divorcias tras muchos años de matrimonio tóxico. El ejercicio pozo de soy una madre fallida que no pudo mantener su hogar soy. Una mujer resilient que cría con amor. Incondicional y sabiduría creciente. Complementa con la biografía equilibrada. Extendida. Escribe tu vida completa en tercera persona. Incluyendo éxitos previos a la relación, graduaciones, viajes, logros laborales, amistades profundas. Momentos luminosos dentro de la relación. Defectos reconocidos con honestidad. Lecciones extraídas. Con gratitud y reencuadrando. El fin como liberación. De un vínculo que no servía tu crecimiento. Cada semana, revisa, actualiza y enriquece con nuevos medics. Cada mes, comparte con un amigo de confianza que actúa como espejo positivo. Esta práctica fortalece la corteza prefrontal responsable del pensamiento racional, reduciendo actividad en la amígdala que genera ansiedad reactiva. Transicionando fluidamente al segundo pilar, la autoimagen compasiva. Riso numbers invita a mirarnos con la ternura infinita que negamos en el fraga del duelo. Reconociendo que el cuerpo no es enemigo sino aliado fiel que ha soportado la tormenta. La pérdida convierte el cuerpo en chivo expiatorio. Engord por el estés emocional. Tengo ojeras eternas de tanto lora. Mi rostro refleja solo sufrimiento. En los 7 pilares, introduce el ritual del espejo amable. Como práctica sagrada. Parrot frente al reflejo cada mañana. Toca con suavidad tu rostro, pecho, manos, abdomen y di con voz cálida. Este cuerpo me levo hasta aquí a través de todas las batallas. Con cicatrices que cuentan mi historia. Lo honro, lo acepto, lo celebro. En el caso de un hombre viudo que evitaba su reflejo por sentirse viejo y roto. Tras practicar este ritual con constancia comenzó a vestirse con orgullo renovado. A caminar erguido. Atrayendo nuevas conexiones que lo valoraban por su autenticidad profunda. Íntegro movimiento consciente. Caminata diaria enfocando en sensaciones corporales. El aire en la piel. El ritmo de los pasos. La fuerza de las piernas. Como acto de gratitud. Evita redes sociales antes de dormir para no contaminar el sueño con comparaciones. El tercer pilar, el autorrefuerzo sistemático. Inyecta celebración gozosa en el proceso de sanación. Recordándonos que el duelo no anula
Los logros cotidianos sino que en vida a. Honralos con mayor intención y alegría. Riso propone el banco de refuerzos como cuaderno sagrado. Anota logros diarios. Resiste la tentación de contactarlo. Cosine algo que me nuda el alma. Lema un amigo que me escucha. Y los premios con rituals. Placenteros. Bano con velas. Aromáticas. Capítulo de serie favorita. Mensaje en los hombros. En el caso de una mujer traicionada por su mejor amiga tras años de confidencias. Pozoda no valgo nada para nadie. A celebrar pequeños triunfos con especial y una sonrisa interna. Cada semana, elige un premio maya, salida al cinisola. Compra de un libro inspirador. Esta práctica activa el sistema de recompensa natural, contrastando la depresión química. El cuarto pilar, la autoeficacia mental. Eleva la estructura hacia la acción empoderada y creativa. Riso sugiere metas alcanzables y escalables. Celebra caminaverias veces por semana con conciencia plena. En el caso de un hombre despedido tras décadas en una empresa. Comienzo con envía currículos. Y escalo a entrevistas exitosas que la devolverán. El sentido de agencia. Cada mes, revisa logros y ajusta con flexibilidad. El quinto pilar, el autoconocimiento profundo. Indaga raíces de la dependencia con valencia. Riso propone el árbol genealógico emocional extendido. Debuya tu familia. Marca patrones, padre ausente, madre controladora. Hermanos competitivos. Y como te afectaron en la infancia, adolescencia y adultez. En el caso de una joven que repite relaciones tóxicas. Descubrió miedo al abandono de infancia, y rompió el ciclo con terapia complementaria. El sexto pilar, límites claros, enseña a decir no sin culpa en agresión. Riso sugiere la técnica del sándwich ampliada. Afirmación positiva plus límite plus positivo. En el caso de un hombre acosado por su ex, aplicó límites y recuperó paz interior. El séptimo pilar, autocompasión extendida, abraza el dolor como maestro sabio. Riso sugiere meditación meta extendida, envía bondad a ti. Al perdido, al mundo entero. En el caso de una mujer viuda, pozo de mi abandonó la vida a honro su memoria viviendo plenamente cada día. Riso integra todo en un plan extenso y cíclico. Primeras semanas enfocadas en autoconcepto y autoimagen con prácticas matutinas. Siguientes en refuerzo y autoeficacia con celebrations semanales. Últimas en autoconocimiento. Limits y compasión con reflections mensuales. Incluye desconexión digital estratégica. Ritual de cierre simbólico. Soledad elegida como aliada. Nutrition emotional equilibrada. Redes de apoyo selectivas. Terapia si es necesario. Manejo de recaídas con compasión. Prevención de patrones repetitivos mediante diarios. Construcción de nuevas narrativas vitales a través de escritura creativa. Cultivo de hobbies redescubiertos como pintura o jardinería. Viaje interior como metáfora de sanación con visualizaciones guiadas. Impacto en la salud física mediante sueño reparador y ejercicio regular. Salud mental mediante mindfulness diario. Salud espiritual mediante conexión con la naturaleza o prácticas contemplativas. Errors comunes incluyen rebote emotional que sustituye un vacío por otro. Idealización que pinta al perdido como perfecto. Aislamiento que profundiza la soledad. Perfeccionismo postraumático que exige sanar ya. Comparación en redes que distorsiona la realidad. Riso. El duelo tiene etapas fluidas, pero no plazos fijos. Respeta tu ritmo único con paciencia infinita. En contextos latinoamericanos. Romp mitos de amor eterno como prisión, y sacrificio equals valor absoluto. En era digital. Contrarresta la presión de comparaciones constantes y highlight reels falsos. Las enseñanzas de Riso no son teoría abstracta, son un mapa detallado. Vivo y transformador para renacer desde las cenizas. Comienza hoy con un pilar, un ejercicio, una afirmación.
Con el tiempo, no seres el de antes heredo, sino una version más fuerte. Libra, luminosa, sabia y completa. Porque, como dice Riso con su voz serena y poderosa, el amor propio es el único amor que nunca te abandonará. El que te sostiene cuando todo lo demás falla. El que te eleva cuando el mundo parece derrumbarse.